Hello, dear friends in Ukraine, dear friends from Ukraine, dear friends everywhere on the world. Доброго дня, любі друзі в Україні, любі друзі з України і любі друзі з усього світу. We practice Eurythmy today with having in mind that you can have difficult situations where you really don't know how to act anymore in your body. І сьогодні ми будемо практикувати евритмію з думками про те, що ви можете знаходитися у дуже важких обставинах, коли ви не знаєте, як далі діяти. Making decisions can become difficult. Приймати рішення може бути дуже важким. Memory for very simple things can be disturbed. Пам'ять, дуже прості речі може зникати, взагалі, звичайна пам'ять. And thoughts just start circling. І думки починають такий колообіг, що не можуть зупинитися, йдуть по колу. That's when you somehow, the connection to the body and within the body is shaken. Це відбувається, коли взаємозв'язок з тілом і у тілі він порушений. And it's difficult to act when you don't have the memory, when you don't make a decision making, your will is blocked. І дуже важко реагувати, коли у вас нема пам'яті, нема волі, немов би, ваша воля, вона заблокована. And with Eurythmy, when you do the exercises, you actually can activate your will. А коли ми робимо вправи евритмічно, ми активуємо свою волю. And not only in a way that you start moving the body with your will, і не тільки таким чином, що ви починаєте рухати своїм тілом, використовуючи свою волю, but in a way that your will gets nourishment and hold of itself. Але й таким чином, що ваша воля, вона отримує харчування, немов би, вона тримає сама себе. And you can have, and the exercises look so simple. Because, why? Because it has a meaning, a content. Your will connects, and the will also needs meaning to unfold. І ці вправи виглядають дуже простими, але у них є зміст. І коли ваша воля це відчуває, їй потрібен цей зміст, щоб розкритися, розгорнутися. And the meaning is that we move, the movements have to do with layers behind our life forces. І який тут зміст? А він такий, що оці рухи, які ми робимо, вони мають відношення до тих сил, які безпосередньо з життєвими силами взаємодіють у нашому тілі. And from these movements become their meaningfulness, although they look so simple. І завдяки цьому ці вправи, вони набувають смисла, хоча вони виглядають дуже простими. In fact, we move mountains. Насправді ми рушимо гори. That's why we move so slowly. Це і є причиною, чого ми так повільно рухаємося. But when you know how to do it slowly, you can also happen them very quickly. А коли ви знатимете, як рухатися повільно, ви також зможете дуже швидко рухатися. And very forcefully. І з великою міцю. Okay. Anastasia, thank you very much for translating, and I invite you to join.
Дякую, Анастасії, за переклад. Запрошую усіх приєднатися. Just take the space around you where you have the feeling, yes, this can be my space now. Знайдіть простір навколо себе, де ви можете відчувати, що тут я себе добре почуваю. It's not this space out there. Think it's this space here in which I move. І відчувайте, немов би це не той простір, який поза вами знаходиться, а це ваш внутрішній простір, і ви рухаєтеся у ньому. And on the boundary of this space, you start taking a little bit of time, and from there you arrive at yourself. І на кордоні з цим простором ви даєте собі трішечки часу і до себе його приносите. Дихайте. Bring down your hands very narrow to each other. І несіть руки вниз по своєму тілу, дуже близько вони знаходяться. Open the fingertips to the earth. Відкривайте кончики пальців до землі, п'ятки. Вони стають легкими. Great. Прекрасно. Why so narrow? Чого так вузько? If you are weak, you feel, without noticing it, the arms often go like this. Коли ви послаблені, то навіть коли ви не помічаєте цього, ваші руки отак рухаються. And then you lose energy. І тоді ви втрачаєте енергію. And we want to keep energy. А ми хочемо зберігати енергію. So take a little bit of time Тому візьміть собі трішечки часу, to arrive at yourself. щоб прийти до себе. Breathe Дихайте. and move down inwardly. І внутрішньо пройдіться по всьому тілу. Point to the earth. Вниз у землю. Become upright. Відчуйте, що ви прямо стоїте. Experience the breath coming about. Відчувайте, як ваше дихання реагує. And then let it go carefully. І дуже обережно відпустіть усе. Do not drop it. Не кидайте це. Great. Прекрасно. So breathe in. Вдихайте. Feel this energy of fullness. Відчувайте енергію And наповненості. then let go. І відпускайте. And this energy stays present like a parachute. І ця енергія, вона залишається як парашут там присутньою. And breathe again. І знову дихайте. Do this exercise where you just stand upright at the beginning. І ось ви просто прямо стоїте. You feel the back of your head. Ви відчуваєте потилицю. You go along the skull to the forehead. І через усю голову From the рухаєтеся forehead вперед до лобу. Create a string to the balls of your feet. Від лобу, немов би струну And then you create a натягаєте little bit до of пальчиків tension in this на ногах. string. І трішечки напруження You даєте у feel цю your струну. back and you start leaning backwards. Відчувайте свою спину і починайте And you опиратися take the назад. string along. А струна, вона разом з вами And you рухається. keep the tension in it. І вона напруження And своє then зберігає. slowly you start relaxing, feeling the lower body. Повільно ви починаєте розслаблятися, You come відчуваєте forward. свою ніжню частину And then тіла. again you bring the string to a certain tension in it.
І знову цей потік ви And then відчуваєте search у for цій the middle, струні. Знайдіть behind, середину. or between, in front and behind. Середину між переднім і заднім простором. Where is it? Де вона? And again, sense this string of your bass, of your cello. Відчувайте оцю струну між And як normally when на you relax and контрабасі. the in-breathing comes, Розслабляйтеся, а коли розслабляєтеся, то відчуваєте, що ви починаєте дихати, вдихати. just go with it because it shows you it was perfect what you did. І це так прекрасно те, що ви робили. One more time. Коли ви починаєте дихати, це значить, ви все прекрасно зробили. І ще раз. Head behind, Позаду вас, along your skull, з потилиці, увагою через усю голову до лоба. the string to the palms of the feet. І натягаєте струну до подушечок ніг. Tension in the string. Напруження даєте у цю струну, натягаєте її. Slowly start leaning backwards. Повільно починаєте спиратися назад. Enjoy the weight on your heels. Насолоджуєтеся вагою у своїх п'ятках. Feel the connection to the ground. Відчуваєте зв'язок з землею. Keep the tension of the string. І оце напруження, ви його зберігаєте. Come slowly forward. Поступово уперед переходите. Play with the weight on your balls. І грайте вагою на подушечках Feel своїх the ніг. string between forehead and feet. Відчувайте оцю натягнену струну між ступнями і лобом. Напруження у ніж. And search for the middle. Знайдіть свій центр. And relax. І розслабтеся. Oh, so nice. Ах, Just як bend прекрасно. the spine. And Трішечки come up again. свій хребет так зігніть і розпряміться. Physically, it has done such a Фізично. Це так step прекрасно. again. Just bend the back. Ще раз зігніть спину. Use a little bit of force to bend it. Силою And then згинайте just її. relax. Просто розслабтеся. So the energy is for going down and the coming up happens by itself. І те, що енергія зараз вниз тече, а потім нагору підіймається, воно само з собою трапляється. Bring it down, push it a little bit down. Вниз, Feel the штовхайте вниз трішечки, And then відчуваєте relax. і розслабляєтеся. What do you have to do that the breath comes about by itself? Що вам треба зробити, щоб дихання саме з собою прийшло? Now, from the heart, stream down a little bit. Від серця вниз трішечки струменіть енергію. Open the hands to the side. Відкривайте руки в різні боки. Create a bowl in your back. Створіть чашу у своїй спині. Feel the hands. Відчувайте свої кисті. They form the fringe of the bowl. Вони утворюють цю чашу. And then let go. Oh, so nice when the arms come forward. Відпустіть, о, як прекрасно, і руки вперед ідуть. Put the back of the hands together.
І зараз оборотна сторона кистів Bring them down a little зустрічається. bit. Вниз їх трішечки опустіть. And maybe you notice you lean forward. І, можливо, ви відчуєте, що ви спираєтеся зараз уперед. Just by itself and then let go. Самі собою і відпустіть. Oh, search for the middle. Знайдіть середину, Little step. центр. Невеличкий крок. From the heart. Від серця. Slowly downward. Повільно вниз. Connect with the grounds. Зв'яжіться з землею. Let them come along and help you to create the bowl. І кисті, вони разом з цією енергією від землі підіймаються і створюють чашу. Feel your upper arm, the strength in it. Відчувайте свої плечі, вони Flat посилюються. hands, the brightness. Кисті, яка вона широка, ця чаша. And let go and enjoy. Відпускайте, насолодіться цим. The back of the hands together. Кисті знову разом з оборотної Slowly сторони. move downwards. Повільно вони вниз ідуть. And as if you would enter the earth a little bit with your fingertips. Немов би ви трішечки у землю заходите своїми кончиками пальців. And then let go. І відпускаєте. Why turning the hands? The hands somehow, this side has a lot to do with perception. And when you create the bowl, it's a little bit like in seeing the light, and through seeing it, inviting it, come. And now, when we turn the hands and come in, we concentrate, but when you do this, have the feeling the hands are still eyes which look to this side and which look to that side. And actually memory is built through perception. That's why it's so difficult to forget what you've seen. Sometimes. And now we are not looking to the front, but to left and right. And what lives in left and right and what it has to do with our thinking, I will tell later. But now let's just try that, having in mind I want to strengthen my memory, that I use my hands like eyes. Start at the heart. Yeah. Move downward from there. Open the hands to form the bowl. Activate the palms of the hands. Let go, come forward. Bring the back together.
activate the inside of the hands as if they could look into left and right. And let them collect what they perceive from left and right. In your center. From the heart to the earth. From the earth to the skies. From the skies to us. Between earth and heart. Let go. Breathe. Keep the breath when you let go completely. Sit down. What's the first impressions now in your body? Your arms, your lungs, your skins. How do you perceive your lung and your heart in your body, energetically or form-wise or whatever? Who is embedded in whom? Your feet, how lively are they? And what is predominant, light or warmth qualities in your experiences? Just look around in yourself. Quietly. Just knock at some doors. Do you want to show me something? Can I see something? Show me, please. And breathe and relax. Great. I invite you to part 2. Частина. We were looking into the B gesture, which again has a lot to do with the hands. Ми вже, хто був в попередні рази, дивилися на жест Б, і він теж пов'язаний з долоньками. To invite good energies from the stars, maybe. Нехай ваші долоньки, може, від зірок,
позбирають зараз гарну енергію і принесуть близько-близько до вас, до вашого тіла. Yeah, and maybe try that you really connect with what's out there, what's behind everything, what's really caring. І спробуйте справді з'єднатися з тим, що Through там. your caringness, your own caringness, you invite it to come along. І такий жест дуже обережний. Ви самі за себе піклуєтеся. Somehow wrapping you in. І це приносите до себе і огортаєте себе оцім піклуванням. So you go out. Виходите назовні. Carrying and caring forces. Зв'язуєтеся з цими силами, які піклуються про вас. Запрошуйте їх прийти до вас. І навколо вас, немов би, плащем себе огортаєте. Then you feel them somehow continuing, wrapping you in around І ви the back. відчуваєте, що усе ваше тіло огорнено цими добрими силами. And maybe coming forward around your legs. Мабуть, ви можете відчути навіть, що і навколо ваших ніг теж такий, як плащ. Знайдіть ці енергії. But do it with the feelings of your hands. Відчуттями кисті, долоньки, збирайте їх. Ідіть до мене. Invite them Запрошуйте їх. through the questions in your hands. І є питання у кистях. And with both arms. А тепер обома руками. Here and there. Тут і там. May I invite you? Можу я вас запросити? Feel the veils wrap around you in both directions now. І відчувайте, як зараз в обох напрямках вас огортається добра енергія, що ви назбирали. Don't necessarily touch the body, but you know that you have this sphere of warmth which you need to unfold. Не between обов'язково your arms and your body. торкатися зараз свого тіла, але ви просто знаєте, що ви огортаєте своє тіло доброю енергією. Now go back that you can make a few steps. Відійдіть назад, щоб можна було зробити кілька кроків. And if you don't have any space to move, you do it standing. І якщо у вас нема простору, де можна рухатися, то просто стоячи це робіть. Do you remember the feeling of the hands out there? Пам'ятаєте відчуття долоньок? От там, назовні. Try to have your feet awake like this and go out a little bit. Hello there. А тепер спробуйте це відчути ступнями, коли вони виходять назовні. And was it the back of the hands or the palm of the hands you use to make contact? І чим долоньками ви у цей контакт вступали, чи оборотним боком Try to руки? use the sole of the feet to feel a little bit there. Може, намагайтеся зараз подошву ступнів використовувати, щоб відчути, привітати зовнішній світ. Може, ступні можуть теж щось таке зробити, як і руки, щось схоже. Виходите назовні. Приносите до себе, створюєте step forward or backward or the same place, depending on how much space you have.
Створюєте навколо себе такий теплий простір, який вас огортає і оберігає, і кілька кроків, щоб ви могли зробити. Try to perceive. Bring Намагайтеся something відчути. along Щось принесіть собі. and use the feet to the legs to create this wrapping in. І використовуйте свої ноги, щоб огорнути And you can себе у step. цю добру енергію, що ви And if you принесли. need to hold on somewhere, please do. Якщо вам треба зараз триматися за щось, то, будь ласка, зробіть це. Be. 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 And I say be because this feeling of beautiful filling of the mouth could be experienced in the whole body. І я кажу «б», цей жест називається «б», і навіть можна відчути і посмакувати, коли ми цей звук говоримо, то щось таке ми відчуваємо, немов би огортаємо себе у теплий ковдр. If the body could speak, it would say b. Якби тіло могло говорити, воно б казало «б». B. But don't speak it, just feel it. What would the body say? Не кажіть це, а просто відчуйте, що тіло скаже. I'm just speaking it for you, that for the fantasy. That's what that you look for. How to have to feel the body. That if it could speak, it would say. Я зараз кажу для вашого уявлення, але спробуйте відчути, якби тіло могло говорити, що б воно сказало. So it wouldn't have spoken. Якби тіло було дуже м'яким, воно б не могло казати «б». Because how do you know that it's coming? Тому що як ви відчуваєте, що це приходить до вас? When you feel wrapped in, cozy and protected. Коли ви відчуваєте себе огорненим у щось, захищеним. And get all the nourishment you need. Ви отримуєте усе, що вам треба, харчуєтеся добре. You start to grow. То ви починаєте рости. So maybe out of this leg gesture, a sort of growth of the upper body comes. То, можливо, із цього жесту «Б» якась така енергія утворюється, яка допомагає тілу зростати. Can you feel it here? Можете її відчути? Soles of the feet. Подошви ніг, ноги, body, full. Тіло наповнене. And to have a little bit of fun, we do it a little bit quicker. And you know you can do it standing, you can walk backwards when you do it. Everything is fine. І щоб трішечки повеселитися, можна швидше це зробити. І ви знаєте, що можна це сидячи, лежачи робити, стоячи, будь-як. P. 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 Again. І ще раз. When do you know that the B becomes a B? Яким чином можна дізнатися, що «б» стає «б»? B. 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 And now we do it standing, just for all of you who do not have the space to move.
for some reasons. So, А just зараз на місці це зробимо для тих, standing. у But we кого imagine, we move. нема Please місця, щоб imagine you рухатися. move forward. That's makes it stronger. Але в уяві, будь ласка, уявляйте, що ви уперед рухаєтеся. Це укріплює цей жест. You imagine to move the bill forward, but you do not move forward. В уяві ви рухаєтеся уперед, але фізично цього не робите. So let's start walking. Починаємо йти. Bill. 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 How many meters have you made? Bill. Скільки ви метрів уже On your пройшли? walking board. Bill. Ви йдете. Bill. Somebody's turning quicker. Bill. Bill. Хтось Bill. Can you imagine you go нас forward? пришвидшує. Хто Bill. це And робить? stop. І зупиняємося. So, be honest. Did you make Bill or did you shake your legs somehow? Ви зараз робили Б чи просто That's трішечки рухали ногами? І це As long прекрасно. as you tried to make Bill. Якщо ви намагалися зробити Б. Just don't forget what you try. Просто Just stand не up забувайте те, що ви намагаєтеся зробити. Enjoy. Стійте прямо. Насолоджуйтеся. and sit down carefully. І обережно сядьте. Observe the upper body. Спостерігайте своє Notice that working with the legs тіло. can have even more effect on the upper body than at the lower body. І коли ми працюємо із кроками, то це може навіть сильніше вплинути на верхню частину тіла, ніж на нижню. Часто так і буває. Base of your chest, of your lungs, how big do you experience it? Як зараз відчувається простір грудної клітини, легені, наскільки вони What зараз kind of великими movements do you відчуваються? sense? Який внутрішній рух ви відчуваєте? The physical ones, yes, but maybe also other ones. Фізичні рухи чи якісь інші також? Movements in time, Рухи у часі. enjoy. Насолодіться цим. In presence. Будьте у теперішньому часі. The protection gesture A. Такий обережний, захисний жест Has a lot to do with bringing change about. Він дуже пов'язаний з тим, щоб якісь зміни приносити. Somebody wants to bring something, do something. Хтось хоче щось нам принести, щоб ми щось зробили. I say stop. А я кажу стоп. And this person is not doing it, but is sent away. І я відсилаю від себе цю людину, яка щось хоче мені заподіяти, і вона не може це зробити. So let's do it a few times that the feeling energy is coming. And just by doing the E, we are not sending it away, it is sent away. І давайте кілька разів це зробимо, і відчуття, що я не відсилаю щось, а справді щось від мене уходить. Activate forward energy. Активуйте оцю енергію, яка йде вперед. Go back to where you stand. Stop. Поверніться туди, де ви стояли.
Now feel this forward energy coming. Відчувайте, як оця енергія, яка спереду, вона йде до нас. From left and right. Справа і зліва. E. І And now try how to have to feel yourself. І яким чином треба відчувати себе, Send back. щоб зупинити якусь шкідливу енергію і відправити її від себе. Without doing anything except how you feel yourself. Вам при цьому не треба нічого робити, просто відчувайте себе. Let the hands come back to the heart. Нехай руки повернуться до тіла. And breathe. Дихайте. Activate this forward energy again. Активуйте цю енергію, яка йде вперед знову. It must not be negative, it's just a flow forward. Вона не має бути негативною, це просто такий потік уперед. And feel this flow coming towards you. Відчувайте, як цей потік повертається до вас. Connect with left and right to E. Зв'язуйтеся з правим і лівим простором. Зробіть Е. And activate your self-perception. Активуйте відчуття самого себе. The perception of the clarity of your E. Відчуття ясності цього жесту Е. And notice what it does to the stream which comes. Відчуйте, що це робить для того потоку, який до вас іде. One last time. Let go to Останній the раз. heart. Руки до серця і дихайте. Forward energy. Енергія, яка вперед веде вас. A stream. Потік енергії. Go back where you stood. Відійдіть назад. Create the E. Створіть жест Е. Create clarity in your gesture. Відчувайте, створіть ясність у своїй грудній Feel the arms клітині. lying on each other. І нехай руки, вони лежать одна на одній. Perceive yourself. Відчувайте себе. And maybe notice that this energy moves away from you. І, можливо, ви відчуєте, що ця енергія, вона від вас далі рухається. When you take your hands back, leave this A energy where it is. І коли Only ви the hands прибираєте go back. руки, то нехай ця енергія залишиться там, де вона є. Now just І imagine руки that this A is still in front of you. самі собою рухаються до грудей, до серця. І ця енергія, вона попереду залишається. One step back. Крок назад. Embrace your head. Обійміть свою голову. Dear head. Люба голову. And bring it along to the earth. Іди зі мною до землі. You don't see me anymore, but I will tell you. Ви не бачите, що я зараз роблю, але Let the ми head hang. опишемо це. Голова висить, Let the arms hang. руки висять, Let the hands hang. кисті висять. And when you come up, now come up, but shake your hands. А коли ви підіймаєтеся, то That потрясіть everything old руками. is shaken to the earth. Усе старе, воно stays струшується з down. вас. Вниз, у землю. And only something new grows А up. лишається і зростає лише щось нове. And slowly come up and stand upright again. Підійміться повільно і стійте прямо. Feel the roof of your house. Відчувайте дах свого будинку, Your shoulder girdle. плечі, Your house.
ваш будинок. One step backwards, if Крок possible. назад, якщо Otherwise, можливо. anything is fine. Чи будь-що, що можете зробити. If we do it the last time, then you sit Останній down and раз. do it completely your speed. А потім Not too сядемо slow, і please. робіть у своєму темпі. Dear heart, Люба голово, I understand you. я тебе I love розумію, you. я люблю тебе. Come along with me. Ідемо зі I мною, guide you. я тебе направлю. Let go. Відпустіть Є. усе, Just нехай hold. усе відпускається. Dear hands, send Любі everything руки. down to the earth. Усе я відправляю в землю. Dear arms, dear hands, I rise up now. Don't bring Любі anything up. руки, Leave everything кисті. old below. Я підіймаюся зараз, і не треба нічого Your body, старого з собою Become брати. upright through the Нехай усе forces там of залишиться знизу. renewal. Я відчуваю сили, які мене випрямляють. Feel the roof of the house. Я відчуваю дах свого будинку. Your shoulder girdle. Відчуваю свої плечі. All around of your chest. Усе, що навколо моєї грудної клітини. Feel the feet. Відчуваю ступні. Feel your body. Відчуваю своє тіло. I must force myself now to walk. The body would love to, yes, stand here. Come І along, let's зараз sit down. мені треба прямо примусити своє тіло піти і сісти, бо воно так хоче просто стояти розслаблено. Just look what you perceive in your body first. Що ви відчуваєте у своєму тілі? Подивіться What туди. kind of flows? Які потоки? Are there things which surprise you? Чи є Look якісь for a речі, surprise. які вас дивують? It can be as little as anything. Навіть щось дуже-дуже маленьке, будь-що. And then just try to develop gratefulness to have such a good friend around. А тепер спробуйте розвинути вдячність, що у вас є такий прекрасний друг. And don't forget І не забувайте to breathe дихати при цьому. in a way that you let the breath happen. Таким чином, щоб дихання немов би вами дихало. And that you support it to happen. І допоможіть йому статися, відбутися. And please stay sitting a little bit longer. Будь ласка, ще залишайтеся сидіти. Or maybe even let go for a while. Чи навіть на якийсь час відпустіть. And it makes sense if you repeat what I've shown you over a few days. І має сенс, коли ви будете повторювати ці вправи, що тільки що зробили кілька днів. And it also makes sense then to come back again and then we do little variations that it stays lively. І також має сенс, коли знову приходите і ми робимо якісь варіації цих вправ, щоб вони були живими.
for doing the translation. And I also thank Anastasia for writing, composing and singing so beautiful songs in those times and sharing them with us. We will now play one other song of Anastasia and say goodbye and see you soon again. Пісень Анастасії, ми прощаємося з вами. До побачення. Bye bye and all the best to you. До побачення і на все добре.